«Вы не имеете ни малейшего права выгонять нас из своего дома. Мы тут вообще-то гости, а вы сами позвали нас на свадьбу. Тем более, кто вообще будет выгонять дорогих гостей с детишками? Мы ведь не шумели, не мешали, да и вообще у нас дети. Да, они могут немного шалить, но вы ведь должны все понимать, так что давайте извиняйтесь и нормально продолжим жить дальше». С некой агрессией в голосе заявила Нина Геннадьевна, но Арсений не унимал свою решительность. Поэтому был в полной мере ответить не самым приятным гостям, а его любимая Евгения стояла рядом, пытаясь собраться с мыслями. Казалось, что сейчас состоится настоящая битва, где победит тот, кто сможет как можно жестче стоять на своей позиции. По своей натуре Арсений был сильным и уверенным. Это с самого детства помогало ему продвигать свои позиции и быть лидером в любой ситуации и деле. За ним тянулись люди и доверяли ему, что для него было крайне важно. Осознанно замечать это он стал уже в школе, где активно пользовался своими положительными качествами. Он, казалось, был впереди всех в абсолютно любом деле. От создания школьной газеты до организации школьной дискотеки. Даже руководство школы обещало ему большое будущее, если мальчик дальше продолжит развивать свои лидерские навыки. Он это учел, поэтому самостоятельно записался на бесплатные занятия по развитию лидерских качеств среди детей, и обучение там было довольно успешным. Школа была позади. Следовало планировать свою жизнь как-то дальше. И он решил пройти самую настоящую школу жизни – армию. За год он смог выстроить вокруг себя сильную команду, где не было комфортно всем и каждому. За особые заслуги в ходе службы ему было присвоено звание ефрейтор. После окончания службы он решил развивать свое дело. Ниша была выбрана – организация личностных тренингов, где тот смог бы делиться своим опытом и навыками с другими людьми. Ему нравилось выступать на публику, тем более это приносило хороший доход. И именно там к нему после занятий подошла скромная и тихая девушка по имени Евгения. «Извините, можно с вами поговорить? Мне очень нужен небольшой совет», – почти детским голосом спросила девушка. Было видно, что ей очень нужно поработать над уверенностью в себе и храбростью. «Да, конечно. Кстати, спасибо, что записались на мои занятия». «Что вы хотели спросить?» – уверенно ответил Арсений. У них состоялся достаточно длинный диалог, в ходе которого они обсудили крайне важные для девушки проблемы. «У меня есть родственники. Они бывают очень навязчивые, и я редко могу им отказать. И часто сама себя виню за это, ведь не могу наконец-то ответить им четко «нет». Не переживайте, это вполне нормально. Мы часто боимся расстроить важных для нас людей, но иногда и они могут переходить все границы дозволенного. Поэтому когда-нибудь все-таки придется ответить им ясно и понятно. Я это тоже отлично понимаю, но не уверена, что однажды все-таки смогу сказать им о своих настоящих мыслях. Мне просто не хватает смелости. Если хотите, можете иногда оставаться после наших занятий. Я могу уделить вам час времени, причем бесплатно. Поговорим, обсудим проблемы. Я сейчас пишу дипломную работу по психологии, поэтому такие занятия будут полезны и мне, и вам». Так и началось знакомство Арсения и Евгении. Они и правда стали часто оставаться вместе после занятий, чтобы поработать над храбростью девушки. Она должна была почувствовать, что все в ее жизни находится только в ее прекрасных руках, и никакие родственники не могут стать причиной отмены ее личного счастья. Евгения никогда не выделялась своей решительностью. Она очень боялась пойти против кого-то и его желаний, поэтому ей было очень легко манипулировать, чем многие активно и пользовались, особенно родители. Но если в школьные годы девочка была просто обязана их слушаться, то в студенческие она могла бы сама делать решения. Однако нерешительность сыграла прямо против девушки, поэтому она беспрекословно выполняла все задания и указания родителей. Она не ходила на вечеринки, не ночевала в комнате у друзей, не выходила гулять после заката. Казалось бы, так вся жизнь пролетит мимо нее. Но однажды она увидела рекламу в социальных сетях. И вот Евгения оказывается на этих самых курсах. Именно здесь она наконец-то пытается найти в себе силы и возможности, чтобы наконец-то справиться со своими страхами. Она уверена, что однажды скажет свое самое громкое «нет». Занятия шли очень легко. Арсений и сам не заметил, как привязался к этой девушке. И вот однажды она поблагодарила его и сказала, что больше не хочет отнимать время у своего учителя, а на платные занятия денег у нее нет. Тогда Арсений лишь сказал: «Евгения, Жень, я тут не из-за занятий, опыта и диплома. Нет, конечно, мне это тоже очень важно, но ты важнее.
Я бы хотел, чтобы наши отношения перешли несколько дальше, чем наставник-ученица. Ты бы хотела стать моей возлюбленной и, соответственно, девушкой?» Решительность Арсения свела девушку с ума. Ей и раньше предлагали отношения, но это было, как правило, очень робко и стеснительно. А тут подошли прямо и сказали так, как все есть на самом деле. И еще такой прекрасный мужчина, который уже не 1 месяц сводил ее с ума. Сколько же она мечтала о нем, но признаться все никак не могла. Немного побыв в своих мыслях, она согласилась. Конфетно-букетный период шел просто замечательно. А когда их отношения стали более серьезными, то искра из них никуда не ушла. Евгения наслаждалась своим парнем, а Арсений сходил с ума от девушки. Однажды он привел ее в дорогой ресторан, где ей подали особое блюдо – рыбу под соляным куполом. Вот только едва девушка ударила по соли, она увидела, что внутри была не рыба, а небольшая коробочка с кольцом. Она хотела сразу же крикнуть «да», но Арсений ее остановил. «Жень, я вижу, что ты хочешь сказать «да», но подумай хорошенько. Тебе не обязательно соглашаться на все, что предлагают. Ты сильная личность. Тебе нужно это понять». «Ты чего? Я очень хочу быть твоей женой. И дело не в характере. Просто ты у меня замечательный. А я и мечтать о таком муже раньше не могла. Тогда, Евгения, ты согласна стать моей женой и быть со мной и в горе, и в радости?» «Да, я согласна». А в ресторане все стали аплодировать, а официант принес бутылку вкусного напитка за счет хозяина заведения, который находился в зале. Как же это было волшебно. Будущие жених и невеста гуляли вместе всю ночь, пока не вернулись домой. Они были готовы устроить самую лучшую свадьбу. Так и случилось. Каждая мелочь была проработана и учтена, поэтому торжество получилось на славу. Никто из гостей не мог пожаловаться ни на один момент, ведь косяков просто не было. И место прекрасное, и настроение свадьбы было очень яркое, и еда восхитительная, и музыка живая. Арсений понимал, что его избранница очень хочет фантастическую свадьбу, поэтому сделал все, чтобы ее желания сбылись. Но Арсений не учел, что родственники Евгении уже несколько лет жили в достаточно отдаленном городе, поэтому будет не лишним продумать вопрос с их проживанием. «Ну что, жених, надеемся, Женя тебе уже сказала, что мы будем жить у вас?» Эти слова стали для Арсения неожиданными, ведь его жена не говорила о таком. Как потом признается Евгения, она и не давала своего разрешения, да и не спрашивали ее, ведь были уверены, что она снова все стерпит. Но чтобы не расстраивать жену, Арсений согласился. Тем более в их доме была парочка лишних комнат, а надувные матрасы стоили не так дорого. Нина Геннадьевна, теща, Федор Сергеевич, тесть, и братья-близнецы заехали к ним в дом. «Ну и дворец, конечно, у вас. Если бы мой неумеха муж работал лучше, то и мы бы такой же отстрогали. Да еще и побольше». Дорогие родственники разместились в свободных комнатах. И тут начался самый настоящий ад в семейной жизни Арсения и Евгении. Для начала родственники решили изменить жилье молодоженов под свои нужды. Они переставили стол на кухне, разложили все столовые приборы по-другому, частично переставили мебель. В свою комнату они перенесли мини-холодильник, в котором Арсений хранил воду около кровати. Ему нравилось утром пить холодную газированную воду, чтобы быстрее проснуться. Вот только от этой привычки пришлось временно отказаться. Нина Геннадьевна регулярно отчитывала Арсения и Евгению из-за недостаточно чистой посуды. Также она постоянно была недовольна чистотой уборки дома. Она настаивала, чтобы Женя убиралась чаще и лучше, ведь у женщины с собой дети. Разговор о заведении собаки она прервала почти сразу. «Какая вам собака? Этот комок шерсти и грязи вам быстро все разнесет. Чтобы и думать забыли о таком. Тем более здесь еще мы. Не дай бог, собака укусит еще кого, забудьте!» — кричала она. Евгении очень нравился дизайн дома. Все было в приятно постельных тонах, которые позволяли почувствовать уют и комфорт. Нина Геннадьевна же постоянно обращала свое внимание на то, что необходимо было сделать ремонт. «Настоящий дом должен быть из дерева. Снимите уже свои обои и сделайте нормальные стены из дерева», — указывала она. Вот только никто всерьез ее не воспринимал. «У вас слишком большие окна в спальне. А если кто увидит вас в не самом лучшем состоянии? А если...» Она задумалась, но было видно, что хотела сказать о чем-то стыдном. Вот только панорамные окна — идея Евгении, от которой отказываться она не планировала. Ей очень нравилось видеть территории их участка из спальни. «Вы очень громко разговариваете по ночам. Спать нужно, а не болтать и по дому ходить», — кричала все та же Нина Геннадьевна. Она привыкла, что у нее дома все ее боятся, поэтому даже в туалет по ночам не ходят. И с детьми Нины были очень большие проблемы.
Мальчишки ввиду возраста были очень активными, поэтому регулярно ломали что-то и очень громко кричали, мешая Арсению и Евгении работать из дома. И разговоры с Ниной не помогали. Она лишь отвечала, что это дети, а с ними говорить бесполезно. «Потерпите, ничего не случится», — заявляла она. «Ну все, хватит уже. Вы у нас живете больше месяца. Может, пора и домой поехать? У вас же там хозяйство, дом простаивает. Не хотите дать нам с Женей возможность насладиться семейной жизнью?» Арсений был настроен крайне решительно. Он искренне хотел провести со своей женой как можно больше времени вдвоем. «Вы не имеете ни малейшего права выгонять нас из своего дома. Мы тут вообще-то гости, а вы сами позвали нас на свадьбу. Тем более, кто вообще будет выгонять дорогих гостей с детишками? Мы ведь не шумели, не мешали, да и вообще у нас дети. Да, они могут немного шалить, но вы ведь должны все понимать. Так что давайте извиняйтесь и нормально продолжим жить дальше». И если раньше Евгения бы смолчала даже на такую наглость, то сейчас уже ее переполняла решительность. Она собрала всю волю в кулак и сказала прямо: «Так, мама и папа, давайте-ка все-таки собирайте вещи. Свадьба была больше месяца назад. Ни один гость настолько не задерживается в доме у молодых. Вы банально нам не даете возможность провести медовый месяц с удовольствием и насладиться друг другом. Я всю жизнь плясала под вашу дудку. И от друзей отказывалась, и от отношений. Да я даже в кафе ни разу не была, ведь, по вашему мнению, лучше дома поесть. Вот только Артура и Гену вы регулярно водите по самым разным местам. Вы привыкли, что я удобная и молчаливая. Но это было лишь раньше. Теперь я буду говорить все, о чем только захочу. Спасибо, Сень, за это. Собирайтесь». «Так вот, кто тебя научил этой ерунде? Ты едешь с нами. Тебе такой муж не нужен. Быстро пакуй вещи». Арсений хотел вмешаться в разговор, но Евгения показала жестами, что не стоит. Она решила закрыть эту тему сама. «Больше нет никакой удобной дочери. Теперь я буду полагаться лишь на свои чувства и желания, а подстраиваться под других не буду от слова совсем. Так что я пока нормально прошу вас собрать свои вещи и оставить нас в покое. В противном случае я на многое пойду, чтобы обеспечить свое счастье. И будьте уверены, вам это совершенно не понравится». По лицу Нины Геннадьевны было понятно, что она не ожидала такого от своей дочери. Она что-то сказала мужу, а тот нехотя пошел собирать вещи и детей. Было видно, что он не в восторге от своей жены, но и уйти от нее почему-то не может. Он лишь слепо подчиняется ее приказам, что частично устраивает обе стороны. Через 2 часа дома у Арсения и Евгении уже не было никого лишнего. Они наконец-то могли насладиться настоящей семейной жизнью. Им еще никогда не было так хорошо вместе. А осадок от гостей ушел достаточно быстро. Как оказалось, Нине Геннадьевне была нужна именно послушная дочь. Поэтому она фактически отреклась от Евгении. «Пусть твой дорогой муж тебя и поддерживает. Ко мне только потом не прибегай, когда он тебя променяет на молодую и красивую». Вот только никто никого не променял. Уже как 4 года они живут душа в душу и наслаждаются жизнью. Наконец-то их сердца нашли покой друг в друге, а Евгения смогла найти свою скрытую внутреннюю силу. И, конечно же, пара завела себе чудесного щенка. Девочка Гера породы мастиф быстро освоилась дома и регулярно радовала своих хозяев. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school.
Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them.
It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. "Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized." Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. "All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason." "What? You're coming with me, right? I have urgent work to do." "I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please." Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted,
dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? Alright, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought,
feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay?
I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.